Hi friends, welcome all to the next part of analog electronics. So today we are in the last part of DC analysis of bipolar junction transistor. Already in our BJT lab, mostly we have done almost all type of questions. So I hope now after seeing all these 7 lectures, just நீங்க எல்லா கொஷின்ஸையும் பார்த்துருந்தீங்கனால you will be able to solve all type of DC questions. Just try it once. So this is our last lecture. Today also we are going to solve few more problems. So just let us see how to solve all those questions and try to observe it carefully, right? In the last class I have given some question, one question I think. This question has the homework question. How many of you solved this question? If you solved this question, do let me know your answer in the comment section. What is the answer for this question? We have to calculate the value of emitter current. Yes, sir. And if you observe in the base side, we have two resistors that are connected with the base terminal. So if you would have observed our previous lecture, I was clearly telling that whenever in your base side, if you are observing this kind of connection, what we have to do? We have to Thevenize the circuit. That is the first step before proceeding further. How will you Thevenize? So while Thevenizing the circuit, first we have to apply Thevenin theorem here. 1 minute. Yeah. So we have to apply Thevenin theorem. Okay, sir. So when you are applying Thevenin theorem, what we have to do? According to Thevenin theorem, we are going to find out the value of VTH and RTH at the base terminal. So your attention with the, you must keep your attention with the base terminal. So where is your base terminal? This is your base, sir. So what we have to do? So let me teach you. First step, you have to treat. Identify the, according to Thevenin's theorem, we have to identify the load terminal. Identify the load terminal. So when we have to apply this Thevenin theorem, so repeatedly we are seeing, already we have been solved 2 or 3 questions in the same model. There I was clearly told you how to solve this kind of questions. So identify the load terminal means base is going to be your load terminal. I am Thevenizing the base terminal because there are two resistors. I have to equalize it, then only you can identify the equivalent base voltage. Always, if you take collector terminal, it is having 1 voltage, 1 resistor. If you take emitter, it is having one resistor, 1 voltage with a 0 potential. So, but if you observe the base terminal, here we are not having a fixed voltage, 1 voltage and 1 resistor. Here we are having at this point VCC will be reflected, that is 9 voltage will come. I can't say directly this voltage will be supplying the current here because there is one more resistor. So here also we have to equalize this circuit. We have to convert this circuit into single voltage source and a single resistor. So identify the load terminal means, so base is your load terminal. Then remove the load from the load terminal. Which is your load now? Transistor. According to base, we are going to Thevenize this portion. So remaining this entire portion will going to be treated as a load only. And remember one more thing, this in the VCC circle, this VCC is common for both. Inge 9 voltage varum, of course with the base also 9 voltage will come. So I am breaking it into two off. Separated நம்ம எழுதிக்கலாம். இங்க 9 voltage போட்டுக்கலாம், இங்க 9 voltage போட்டுக்கலாம். Now this entire transistor will going to be removed because we have to remove the load. At the same time, one more thing, remove all the capacitors. All the capacitors are going to act as a open circuit when we are doing DC analysis. We know, since we are doing DC analysis only, later we will be dealing with the AC analysis. This is the last lecture. From the next lecture onwards, we will be dealing with the AC analysis. Okay, so DC analysis key. If I am removing this capacitor, then this 3 kilo ohm resistor will become useless. Why, sir? Why means it will be open circuited. If it is open circuited, there will be no current flow to this 3 kilo ohm resistor. So this portion will become useless. We can remove it. Similarly, this capacitor will be open circuited. This capacitor will be open circuited. And I'm also going to remove the transistor. After that, during the Thevenin's theorem, keep your attention only with the base terminal. So here we have 9 voltage.
So there are two resistor. One is 20 kilo ohm resistor, another one is 10 kilo ohm resistor. And here it is the point. From here only we are going to calculate the value of VTH and RTH. This is our base terminal. From here only we have to calculate this. That's all. Always, whenever you are observing this type of resistor cascaded connection across the base terminal, this is the standard procedure to analyze the circuit. Don't forget that. Okay, sir. Next step, if you observe, see there, this 10 kilo ohm is connected between these two terminals, whereas these two terminals also connected across the same terminals. If I'm of suppose if I'm calling it as A, this is also going to be A only, because between this and this node we don't have any element. It is short circuited portion. Similarly, here also this is also ground, this is also ground. So directly you can connect these two common ground. Now if you observe, VTH is nothing but voltage drop across the 10 kilo ohm resistor. So the first case, VTH equal to voltage drop across the 10 kilo ohm resistor according to voltage division rule. Now we can apply voltage division rule. This 20 kilo ohm and 10 kilo ohm resistor are connected in series. When we are Theveninizing the circuit, whatever the current that is coming here, that will be directly going here. Why, sir? According to Thevenin, entire portion has been removed here. So this is open circuit. In open circuit, current flow will be always 0. இப்போ அதில் current flow இருக்காது. அப்போ இங்கே நீங்கள் Thevenin voltage apply பண்ணீங்க அப்படின்னா what will happen? The overall supply voltage is 9 into I just wanted to know the voltage drop across the 10 kilo ohm resistor. So that will lies in the numerator upon total resistor 20k plus 10k. So what will be our answer now? This is going to be, see there, 9 into 10k upon 20k plus 10k will become 30k. K get cancelled, 0 will get cancelled. 9 by 3 will be equal to 3 voltage. So what we found, Thevenin voltage. Thevenin voltage is going to be your base voltage, VBB. So basically in transistor we will be having three terminal. One is called VCC, another one is called VEE, another one is called VBB. So the supply voltage or the voltage source that we are connecting across the base terminal, that is called base voltage. This is collector supply voltage, this is emitter supply voltage. Okay, sir. Fine. So finally we found the value of Thevenin voltage across the base terminal. That is going to be our base voltage. Now it's time to explore the value of RTH. You know, while calculating the Thevenin resistance, we have to take the same circuit undoubtedly, because there only we are doing this Thevenin analysis. So from here only we are going to calculate the value of RTH undoubtedly. Of course, these two terminals are same now. You know how it is. And here we are having a 20 kilo ohm. Of course, this is going to be 10 kilo ohm. And here actually we have 9 voltage, but you know, when we are calculating the Thevenin resistance, we have to deactivate all independent sources. So this 9 voltage source, it is an independent source. Deactivate means how will you deactivate the voltage source? By short circuiting. So I am directly shorting it with the ground such that the source will be deactivated. After that, if you observe, this is also a short circuited ground point. This is also a short circuited ground point. Sir, actually this 9 voltage source, அது நம்ம எப்படி வரையணும் அப்படின்னா negative plate, positive plate, minus plus 9 voltage. Negative plate might be connected with the, sorry, it has to be connected with the ground. Positive plate is connected with the 20 kilo ohm resistor. Now during the deactivation, we have to short circuit this voltage source such that it will be short circuited. Directly ground will be appearing here. Don't think that, sir, how you brought the ground here. I kept a 9 voltage source. So this is how we are deactivating the voltage source. Fine, sir. Now anyway, observe, here also we have ground, here also we have ground. Can we connect them together? Yes, just to fold them. If you connect them together, then how it will be looking like? See there, this is how it is looking like. The 20 kilo ohm resistor and one more 10 kilo ohm resistor, both are going to be connected with the ground common point. Anyway, supply voltage Thevenin portion also connected to the ground only, so it is common for everyone. Now from here, if you observe, 20 kilo ohm resistor and 10 kilo ohm resistor both are connected in parallel. So what is the resultant answers? RTH equal to 20 kilo ohm into 10 kilo ohm upon 20 plus that 10 will become 30 kilo ohm. 1 kilo ohm get cancelled, 1 0 will get cancelled. Finally, it will become 20 by 3 kilo ohm. That is the value of RTH.
After finding the value of VTH and RTH, how to redraw the transistor circuit? That is the next question. How to redraw it, sir? Redrawing means again take VTH. நீங்க Thevenin circuit எப்படி redraw பண்ணுவீங்க? At last Thevenin parameters calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to take VTH. It will be connected in series with the RTH. Then this resultant, this node is going to be connected with the what? Load. Which is the load here? Our transistor is going to be work as a load here. So I am just reconnecting the transistor. Entire transistor, we are treating the entire transistor as the load one. So this is how we are redrawing the circuit. Here, this VTH is simply considered as VBB. RTH is simply considered as base resistance RB. Now see the single resistance, single voltage. And you know this is base to emitter voltage. This voltage is always 0.7. Practically it is fixed. That is silicon diode. And how I am fixing the polarity? Since see there, direction of the current across the emitter terminal is going outside. It means the given transistor is NPN transistor. In case of NPN transistor, you know the direction of the diode. Diode will be fixed like this. This is going to be anode, opposite will be cathode. Anode is positive, cathode is negative. PN junction diode. Whereas for the PNP transistor, this case will be reversed. In the last class also we have been observed one question. Region of operation, right? Fine, sir. Now we need to know this collector and emitter resistance. Let us go back. Value of collector resistance is 3 kilo ohm. Emitter resistance is 2.3 kilo ohm. So this is 3 kilo ohm. This is 2.3 kilo ohm. Okay, sir. Fine. Now what is the question? We have to identify the value of emitter current is dash. Did they given any value for beta? No. When beta is not given, what we have to do? By default, if there will be no information about the beta, then you have to assume that the value of beta is very, very large. Always remember this. If it is not given, if it is given, then you can consider. If it is not given, then the key point that we have to assume here is the value of beta is very, very large. When beta is very, very large, actually what is the meaning of beta is very, very large? Base current is approximately equal to 0. What is the actual meaning of base current is approximately 0? Collector current is approximately equal to emitter current. Fine, sir. And we are doing all these operations by assuming that the transistor is in active region. Always while solving the problems in bipolar junction transistor, if you are in DC analysis, assume that the transistor in active region and complete your operation. You know what to do. After completing the operation, just cross check whether the value of collector to emitter voltage that you are exploring, நீங்க calculate பண்ற collector to emitter voltage must be greater than the value of 0.2 voltage. If it is correct, then your assumption is correct. Your transistor is in active region only. Fine, sir. It's time to solve this question. See, இதை நீங்க problems examல solve பண்ணும்போது இவ்வளவு time எடுத்துக்காது. I will be telling you one thing in short. நம்ம இந்த தெவெனின் அப்ளை பண்றோம் இல்லையா, இது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் தனித்தனியா எடுத்து ஒரு விஷயமும் வந்து இங்க நான் காட்டுறேன். பட் நீங்க இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது. டைரக்டா வந்து நீங்க இது பண்ணிடலாம். எப்படி சார் டைரக்டா பண்ண முடியும்? நத்திங் இஸ் தேர். see there, இங்க கவனிங்க. இதான் பேஸ் டெர்மினல். கரெக்டா? கரெக்டா சார். இதான் பேஸ் டெர்மினல். பேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா இப்ப இங்க 9 வோல்டேஜ் இருக்கா, இந்த 9 வோல்டேஜ் தான் இங்க அப்ளை ஆகும். அப்படியே வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் கிடைச்சிரும் டைரக்டா. அதான் பேஸ் வோல்டேஜ். ஒரே ஸ்டெப்ல இங்க 20 கிலோ ஓம் இருக்கு, இங்க 10 கிலோ ஓம் இருக்கு. இங்க வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ப இந்த வேல்யூ VTH கிடைச்சிரும். அதான் VBB. அடுத்தது இங்க 20 கிலோ ஓம் இருக்கு, 10 கிலோ ஓம் இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம்? they both are in parallel, right? நம்ம RTH கால்குலேட் பண்ணும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் parallel தான் வருவாங்க. மைண்ட்லயே கால்குலேட் பண்ணிடணும். அப்ப 20 10 parallel போட்டா என்ன வரும்? just 30 seconds sufficient. அப்படியே சர்க்யூட்டை ரீட்ரா பண்ணிட்டு ஈவன் உங்க மைண்ட்லயே நீங்க போட்டுடலாம். ரீட்ரா பண்ணிட்டு திரும்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். நான் தான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தெவெனின் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோம், அதுக்குள்ள என்னென்ன பண்றோம், blah 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 blahன்னு கத்திட்டு இருக்கேன். But in your examination point of view, it is not required. It's my responsibility, right? உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்ல. அதனால உடனே நீங்க என்ன எவ்வளவு பெரிய கதை போட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்லாம் பார்க்காதீங்க. It's simple question only. Fine, sir. What is the base voltage? We found that is 3 voltage. What is the value of base resistance? 20/3 kilo ohm. Here we are having 0.7 voltage, and here the current flow through the emitter is called emitter current. Current entering point plus, leaving point is minus.
How will you write the voltage drop across the 2.3 kilo ohm? According to Ohm's law, V is equal to I into R. So the value of I is IE. R value is 2.3 kilo ohm. That is the voltage drop. Now apply KVL. That is our standard procedure. Now apply KVL for base to emitter terminal, then collector to emitter terminal. Start பண்ணலாமா? Here minus 3 voltage plus base ல enter ஆகிற current க்கு பேர் என்ன? Base current. Current ஓட direction எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டிரான்சிஸ்டர் வச்சு தான். இது என்ன டிரான்சிஸ்டர்? NPN. NPNல எப்படி இருக்கும்? எமிட்டர்ல கரண்ட் வெளியில போகும், பேஸ்லயும் கலெக்டர்லயும் கரண்ட் உள்ள வரும். And resistor is always a passive element. Current entering point plus leaving point is minus for the resistor. Fine, sir. Then what is the voltage drop across the resistor? It is going to be base current IB into what is the value of base resistance? We know. As of now, I am keeping it as RB simply. Okay, sir. Later you will be understanding. So here it is plus 0.7 voltage plus emitter current drop, that will be emitter current IE into 2.3 kilo ohm, finish, equal to 0. Now here I am going to remove this portion from the equation. இதை நான் remove பண்ண போறேன். Yes sir. ஏன்னா இங்க base current 0, beta value கொடுக்கல. By default, if the beta value is not given, then it should be assumed to be very large only. When beta is very large, base current will be approximately equal to 0. When I am substituting the base current is approximately equal to 0, 0 into RB will become 0 only. So you can remove it. Then minus 3 plus 0.7 will be minus 2.3. If you pass the minus 2.3 to the right side, it will become plus 2.3. So the value of emitter current into 23 kilo ohm equal to plus 2.3. Finally, the value of emitter current equal to 2.3 upon 23 into kilo means 10 power 3. If you are passing it to the numerator, it will become minus 3. Now it's time to explore the value. How will you explore this value now? 23 by, see, for that what we have to do? 0. I have to multiply it by 10 in both the numerator and denominator directly. Or you can simply say what? It will be 0.1, sir. 10 times of 2.3 will give you 23. 1 by 10. That will be 0.1 into 10 power minus 3. So, or we can say it will be 0.3 milliampere. You got it? So, the correct answer for this question is 0.1 milliampere. That is the value of emitter current. How many of you got this answer? I don't know how many of you got the answer. If you got the correct answer, at least drop your answer in the comment section. I will be very happy when I am seeing it. How many of you got this? No one? Chitra Devi is 1 milliampere. 1 milliampere. Did I do any mistake? Yes. It is 2.3 kilo ohm. Forgive me. Resistor is 2.3. Then it is 1 kilo ohm. 1. Yes. Correct answer is 1 milliampere. Good. Sir, here I have taken the value of resistor 2.3 தானே கொடுத்திருக்காங்க. நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் பாருங்க. 2.3 க்கு பதிலா 23 போட்டேன். Wrong. Correct answer is 1 milliampere. Fine. Good. So let us go ahead with the next question. I am bringing the question here. Given it is, there is one resistor. It is connected with the transistor. Here also, sorry, 1 minute. Yes. So take one resistor, connect it with the transistor. Then I am connecting it with the one supply voltage. And here we are going to connect one base resistor. So it will be connected to the ground. Of course, this is also going to be connected to the ground. They are calling it as VEE. We know that is emitter supply voltage. They given that this voltage is 10 voltage. And this is called RC, collector resistor. And they are directly connecting it with the ground now.
Then they are telling that the direction of the current is given in this way, whereas the value of, they put a magnitude of the base to emitter voltage equal to 0.7 voltage. Do you know why they put a modulus here? Later you will be understanding. I will be telling that. Whereas the value of beta is given as 50 and the value of base resistance, this is RB. This is given as 100 kilo ohm, and here at this terminal V0. So that is also given, the value of V0 equal to 5 voltage. Then what is the question, sir? RC equal to dash, that is the question. Now think in your own way, because we have almost done all type of question, NPN transistor, PNP, everything we were done. And the entire DC analysis, whatever the things that are required to solve the questions in your examination, complete knowledge is given. So it's time to explore your knowledge, because this is the last class of your DC analysis. BJT final class. So at least I am expecting the answer from your side in this class. Just try and explore the value of collector resistance. Let's see how many of you will do this answer. I'm waiting for your answer. You can take 1 or 2 minutes, but don't take much time. Just drop your answer as speed as possible. Mm, I hope every one of you know how to do the analysis. Every one of you got the answer? Chalo, see, let me solve the question. No problem. First, focus into the transistor. What type of transistor it is? How will you identify whether it is NPN or PNP transistor? Based on the direction of the current. Direction of the current always given across the emitter terminal. If you observe it, it is given towards the transistor. It means given it is PNP transistor first of all. In PNP transistor, if we deeply look into the internal configuration of the PNP transistor, we will be having two diodes in this manner. So the direction of the diode will be connected in this manner. Okay, fine, sir. So such that what will happen? This is going to be anode, this is going to be cathode. So this is emitter terminal, this is base terminal. So always here we are measuring the voltage between E to B. So VEB equal to 0.7 voltage. If I am trying to write this voltage as VBE, then what I have to do? I have to reverse the polarity, minus 0.7. For this, if I am taking mod means no need to consider the polarity, just consider the magnitude. We can write like this. That's why they put 0.7 voltage in modulus. Otherwise, this is wrong, because base to emitter means in case of PNP transistor, it should be plus minus 0.7. Understood? First conclusion. Okay, sir. It is PNP transistor. First thing we measured. Next, here we are going to measure the voltage from emitter to collector, VEC. This is going to be plus, this is going to be minus. Opposite direction. Because emitter current will be driving, we are driving transistor. Current is driving into the transistor from the emitter, whereas from the base current is going outside. For the collector also current is going outside IC, like this. Yes, sir. Now, this is base resistance. Current entering point plus, leaving point is minus. Apply KVL for this. What will you do now? See, I am starting from here. Minus VEE, first one. Next term, base to emitter. How will you apply the polarity? This is going to be plus, this is going to be minus. Yes, sir. So starting polarity will be plus, and the voltage drop is automatically going to be 0.7. We know how to mark the polarity. Then for the base resistor, as usual, current entering point plus, leaving point is minus. So current entering point is plus, whereas the voltage drop is going to be base resistance IB into the value of resistance RB equal to 0. Yes or no? The value of VE already given, sir, that is 10 voltage. Of course, the value of base current is not known, just to put the question mark.
But where is the value of RB is given? Value of RB is 100 kilo ohm. Kilo means 10 power 3. Now it's time to resolve this question. Minus 10 plus 0.7, that will be going to be minus 7.3 voltage plus base current IB into value of RB, that is 100 kilo ohm. 100 kilo means 10 power 3 equal to 0. From this, we can write the value of base current IB equal to 7.3 upon what we have to do. We have to pass that 100 into 10 power 3 also. I can say, see, 100 into 10 power 3 means directly we can write 10 power 5. If you pass it to the numerator, it will become 7.3 into 10 power minus 5. Then I am going to multiply it by 10 power plus 1 and I am going to divide it by 10 power plus 1. Now let's see what will happen. 7.3 into 10, what will you getting? We will be getting 73 into 10 power minus 5. Pass this 10 power plus 1 to the numerator. It will become 10 power minus 1. 10 power minus 5 into 10 power minus 1 will be 10 power minus 6. So we can say 73 microampere. So we found the value of base current. Sir, as usual, I am assuming that the transistor is being operated in the active region. In the last question also, I was assuming that the transistor is in active region. My assumption was correct. You can explore the value of collector to emitter voltage. நீங்க cross check பண்ணி பாருங்க. Definitely it is greater than 0.2 voltage only. Okay, but one more thing you have to remember always. நீங்க active region அப்படின்னு சொல்லிட்டு problem solve பண்ணிட்டு இருக்கும்போது it's always better to cross check whether the value of collector to emitter voltage is greater than 0.2 voltage or not. இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் சால்வ் பண்ணல. Can you do a small favor for me? நம்ம எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன்ல, இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளோவில் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து எக்ஸாமில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம எப்பயுமே ஆக்டிவ் ரீஜனில் தான் அசைன் பண்ணி போடுவோம். ஆனால் டிரான்சிஸ்டர் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சேச்சுரேஷன் ரீஜனில் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. You might have seen நம்ம previous lectureல அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். So it's better, it doesn't matter, நீங்க எந்த question solve பண்ணாலும் always calculate the value of VCE, check whether it is greater than 0.2 or not, then proceed further. Okay, just for our safety purpose. ஏன்னா 2 marks நம்ம இவ்வளவு விஷயம் கத்துக்கிட்டு கடைசி எக்ஸாம்ல வந்து மிஸ்டேக் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதுக்காக ஒரு 30 seconds வேஸ்ட் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. Just try to cross check whether your operation is correct or not. Okay, fine sir. Anyway, let us continue. We found the value of base current, but this is not the question. The question is, what is the value of collector resistance, sir? அதுதான் சார் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க என்ன சம்பந்தமே இல்லாத பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? See, in order to know the value of collector resistor, we must know the voltage drop. See, let me tell you. According to Ohm's law, to know the value of collector resistor RC, I must know the voltage drop across the RC divided by current flow through the RC. ரெண்டு வேல்யூமே எனக்கு தெரியாது. How can I estimate that value then? We have to proceed further. Let us see. அதுக்காக தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா base current நம்ம calculate பண்ணியாச்சு. From this I can say collector current IC equal to beta times of IB. What is the value of base beta value? Beta is already given, that is 50 sir, into what is the value of base current? Just now we have explored, that is 73 into 10 power minus 6. Yes or no? Yes sir. Now if you reduce this 5 times of 7, it will be 350, and 3 times of 5, that will be 150. So 3650, 3650 into 10 power minus 6, or we can say 3.65 milliampere. Successfully we have explored the value of collector current. So now how to explore the value of collector resistor? You told that we also need to know the value of VC, but VC ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்களே. எங்க சார் கொடுத்துருக்காங்க? Question observe பண்ணுங்க. V0 equal to 5 voltage கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா சார், V0 தான் equal to 5 voltage. VC கொடுக்கலையே. Yes, let me tell you the logic. If you take that collector resistor separately, அது அப்படியே வெளியில எடுங்க. It has two terminals, right? Yes sir. One terminal is connected to the ground with 0 voltage. Another terminal voltage we are simply calling it as V0, that is given as 5 voltage. Now tell me, the direction of current is what? Sir, என்ன கேள்வி இது? PNP transistor collector resistor வந்து current கண்டிப்பா வெளியில தானே போகணும். That is one way. இப்போ உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அது வந்து NPN PNP எல்லாம் தெரியாது. நார்மலா இந்த மாதிரி ஒரு பிரான்ச் கொடுத்துட்டு இதுல டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கேட்டா எப்படி பண்ணுவீங்க? Current always directed from higher potential point to lower potential point. Yes or no? Common basic circuit theory. So from here I can say this is the direction of the current. Resistor is a passive element. So current entering point plus leaving point is minus. So whereas this is the collector resistor. Current flow through the resistor is IC. Now I just wanted to know the voltage drop across the resistor. I am calling it as VC.
When the VC வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா there are two way. One is VC equal to simply I can say IC into RC. V equal to IR. That is according to Ohm's law. Now according to the definition of potential difference, that is voltage definition. Voltage drop across this resistor will be equal to potential difference between the terminals of that branch. எப்படி செப்பரேட் பண்ணுவீங்க? Higher potential minus lower potential, that is basics. Higher potential is 5 minus lower potential is 0. So the value of VC equal to 5 voltage. Finally we got the value of VC also. This is equal to 5 voltage. We know the value of IC also. It's time to explore the value. So 5 is equal to IC. How much we got? 3.65 milliampere, right? I hope I'm correct. Into RC. From this, the value of collector resistance RC is going to be 5 upon 3.65 into 10 power minus 3. If you pass this 10 power minus 3 to the numerator, it will become 5 upon 3.65 into 10 power plus 3. Or I can say, what is the value of 5 by 65? Sorry, 5 by 3.65. Anybody explored this value? At least do it now. Just let me know the answer. 1.075. No, I am not getting the same answer. Any mistake in the calculation again? திரும்ப ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா? அரே ஏன் யாருமே சொல்லல? இங்க என்ன இருக்கு? 10 இங்க என்ன இருக்கு? 0.7 10ல 0.7 போனா எவ்வளோ? ஏன் யாருமே கமெண்ட் செக்ஷன்ல எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? It should be minus 9.3. Blind say how blunderly I did mistake. It is not 7.3, right? Why you people are silent? This is 9.3. Then if it is what? 93 microampere. Change it. 93 microampere. Then here also it will change. It will be 93. 93 means 5 times of 9. It will be 4650. 4.65 milliampere. See, ஏதாவது calculation mistake பண்ணா கீழே சொல்லுங்க comment sectionல. Nothing is wrong. This is 4.65. This is 4.65. 4.65. Now my answer is I am getting 1 point. Yes, our answer is correct now. 0.75. Your answer is correct. You all did correct actually. நான் தான் இங்க தப்பா போட்டேன். Fine. See, if I do any calculation mistake, nothing is wrong. Just let me know in the comment section. Okay. Let us explore the next question. I will be bringing the next question into your vicinity. Given it is, there is one collector resistor. Of course, it is connected to the ground. Next, I hope now you all understand how to explore both. நம்ம இப்போ பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ண முடியும், என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இருந்தாலும் நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். We did both well. பட் நமக்கு எதுவுமே தெரியாதுல்ல, பேசிக்ஸ் எல்லாம். But we have covered everything. That's why I'm telling that to crack all the questions in your examination, it is very easy to observe this circuit. Only through problems you can understand BJT. I will do the same way. AC also we are going to reverse engineering only. We are going to do reverse engineering only. What it is given is VC SAT வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல. அவங்க கொடுக்கட்டிய வேல்யூ என்ன நீங்க சொல்லுங்க. நான் என்ன சொன்னேன்? It is by default. Always it is 0.2 only. It is fixed. அவங்களும் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. So don't be bothered about it. அப்புறம் base to emitter voltage கொடுத்துருக்காங்க. இது 0.7. Direction of the current is given. Then this point is connected with the 10 voltage supply. என்ன சார் question? In the circuit, we have to identify the value of collector resistance RC and region of operation. Region of operation என்ன? Saturation region இல்ல cut off region இல்ல linear region னு கேட்டிருக்காங்க. Find the value of RC plus region of operation, whether it is saturation. Linear region என்ன sir in transistor BJT? Linear means, tell me, active region. We know, right? Since the first lecture I am repeating this. Linear means active region. Now it's time to explore the circuit by your side. Sorry, by yourself. Can you please do it? That's all. We have done almost everything is finished.
So at least I'm expecting the right answer from your side. If you are doing everything is இப்போ நீங்க எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா everything is fine. First என்ன பண்ணீங்க assume பண்ணிக்கங்க transistor is in active region. Okay, let me solve this question. I don't want to waste the time. So as usual, our assumption is our transistor is in active region. See, அவங்க saturation voltage கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்காக கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. அது நமக்கு தேவையில்ல. நமக்கு தெரியும் அவங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும். அது பாயிண்ட் வோல்டேஜ் தான். நம்மளோட ஒர்க் அது கிடையாது. See, it is NPN transistor first. NPN means collector, current will be entering, base, current will be entering, emitter, current will be leaving, everything is fine, sir. Then base to emitter voltage 0.7, yes, it is given. Now here current entering point plus, leaving point is minus. How will you write down this voltage source? Positive plate is connected with the circuit, negative plate will be connected with the ground, that's all. If positive is, இப்போ positive plate வந்து supply ல கொடுத்திருக்காங்களா, அப்ப automatic negative plate எங்க இருக்கும், ground ல தான் இருக்கும். Now apply KVL for this circuit loop. I will be getting -5. Why I am putting -5? I am taking starting polarity. Then plus base IB into RB, then plus 0.7 voltage, that's all equal to 0. இங்க எமிட்டர்ல யாருமே இல்லைங்க, அது டைரக்டா கிரவுண்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இங்க 0 voltage தான் இருக்கும். Till this point we have 0 voltage only, undoubtedly. Now the value of base resistance also given as 50 kilo ohm. Then what is the value of IB? Calculate பண்ணலாமா? -5 plus 0.7 will be -4.3. If you pass -4.3 to the right side, it will become plus 4.3. So the value of base IB into RB equal to plus 4.3. You know the value of RB, that is 50K. K means 10 power 3. From this, I can write the value of base current IB equal to 4.3 upon 50 into 10 power minus 3. Now, just do let me know what is the value of 4.3 upon 50. Let me solve it by myself, so it's better. Yeah. So what I am getting is the value of base current is approximately 86 microampere. Okay, I got it. 10 power minus 6 will come 0.0086 into 10 power minus 3 I am getting. Okay, so it will be 86 microampere. Fine, sir. Next, if you know the value of base current, then it is very easy to calculate the value of collector current IC. IC is equal to beta times of IB. Yes, sir. What is the value of beta? Beta is given as 50. What is the value of IB? 86 microampere. Micro means 10 power minus 6. Then what is the value? It is 5 times of 8. It will be 4000. It will be 300. Yes, it will be 4300 into 10 power minus 6, or we can say it will be 4.3 milliampere. Yes, we found the value of collector current IC also. Yes, sir. Now what we have to do? Anyway, they are calculating, they are asking us to calculate the value of RC. Let us proceed further. Prior to that, I am assuming that the transistor is in active region, right? So how do I estimate these things further? That is our next task. So let us try to explore that value. See what it is given here. We know, let me take the second circuit மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்துக்கலாமா? Because now we are going to analyze these two terminal, collector to emitter voltage. Undoubtedly it will be connected to ground. This is going to be collector resistance RC. This current is going to be collector current IC. And here what is the value? The value that we are having here, it is 10 voltage. Yes, sir. So this is going to be 10 voltage. 1 minute. Okay, so let us proceed further. Apply the KVL here, plus minus. Sorry guys, small interruption. See, given it is plus 10, what will you do as usual? Plus will be connected with the supply with the circuit, negative will be connected with the ground. If you apply KVL here, minus 10 voltage plus collector resistor, it will be IC into RC plus collector to emitter voltage VCE equal to 0. Yes, sir. Now, if you observe this question carefully, sir, how can I solve this question directly? There are two unknowns. One is
The value of RC is already not known. Collector to emitter voltage also not known. Then what should I do in this case? In that case, whenever இந்த மாதிரி questions கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து unknown value கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களால வந்து சால்வ் பண்ணவே முடியல, எல்லா வேல்யூமே வந்து unknown value இருக்கு அப்படின்னா, in that case what you have to do? In that case you have to select the value. நீங்களே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா options will be given. Basically the value of options always will be given to you. Now you can select the value of any one collector resistance from the question. So let me give the options. I'm repeating one more time. எப்பெல்லாம் வந்து questionல வந்து by default வந்து two options I mean two unknown values வந்து கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த டைம்ல questionsல options கொடுத்திருப்பாங்க. This kind of questions also will be appear in the examination. ஏன்னா நீங்க யோசிக்கணும்ல, ஆல்ரெடி நீங்க வந்து டைரக்டா கொஸ்டின் கொடுத்தா எல்லா விதமும் வந்து சால்வ் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க. So now what they will do? So they will be linking the options also. Now it's time to explore this circuit through the options. Options என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க நான் explore பண்றேன். First option A, as usual they have given, that is saturation region அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. That is the second option. Next they told the value, option C. Option C, what they told is the value of RC equal to 1 minute. Yeah. Value of RC is given as 20 kilo ohm. And the region of operation is given as cutoff region. Next option D, what they told is the value of RC equal to 20 kilo ohm only. But the region of operation is linear. Linear region means what? Active region. Linear means active region. Sir, how can I solve this question now? நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன, டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த சர்க்யூட் வந்து ஃபுல்லா வந்து டெரைவ் பண்ணிட்டோம். வாட் எவர், ஓகே, we are doing this. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, let us take this equation. Finally what we got here, minus 10 plus IC RC plus collector to emitter voltage VCE equal to 0. What is the value of collector current? We have explored it already. It is 4.3 milliampere. Value of collector current is known, that is 4.3. Milli means 10 power 3. Sir, how can I proceed further? Now take your first option. First option la enna kuduthirukanga அப்படின்னா, கலெக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர்சியோட வேல்யூ வந்து 1 கிலோ ஓம் இருந்தது அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜனுக்குள்ள என்டர் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செக் பண்ணி பார்ப்போமா? இன்கேஸ் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆர்சி வந்து 1 கிலோ ஓம் இருந்தது, அங்க ஆல்ரெடி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும். See, I will be explaining. Let us assume that the value of RC is 1 kilo ohm. Already given அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே assume பண்ணிக்கோங்க. Assume it is given already. அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க, டைரக்டா வந்து in place of RC I am putting 1 kilo ohm, 1 into 10 power minus 3. Then what you will be getting, minus 10 plus 4.3 into 10 power plus 3 into 10 power minus 3 will give you 1 plus collector to emitter voltage VCE equal to 0. Yes or no? Minus 10 plus 4.3 is how much? If I will subtract these two, I will be getting 5.7. I hope I am correct. Right? So it will be 5.7. I can write minus 5.7 plus collector to emitter voltage equal to 0. From this I can write the value of collector to emitter voltage. It will be 5.7 volt. If you observe this resultant value correctly, carefully, collector to emitter voltage is greater than 0.2 voltage. Whenever the value of collector to emitter voltage is greater than 0.2 voltage, then what can be the expected answer? The region of operation is linear, or we can call it as active region. Region of operation is active, sir. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, RC ஓட வேல்யூ 1 கிலோ ஓம் இருந்தா region of operation வந்து saturation சொல்லிருக்காங்க. So option A is wrong, undoubtedly. ஏன்னா தப்பு, நான் RC வேல்யூ 1 கிலோ அசியூம் பண்ணி போட்டா எனக்கு ஆக்டிவ் ரீஜன்ல தான் டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. அப்ப என்ன சார் பண்றது? சப்போஸ் RC 3 கிலோ ஓமா இருந்தா என்ன பண்றது? நான் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட, ஒரு சில டைம்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க நான் சொன்னா இல்லையா, பாருங்க இப்ப நீங்க ஆப்ஷன்ஸை வச்சுதான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி லிங்க் பண்ணிருக்காங்க. எப்பயுமே டிசி அனாலிசிஸ்ல மோஸ்ட்லி வந்து கொஸ்டினை டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, 95%. 5% இந்த மாதிரி கேசஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்க தான் எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டீங்கல்ல. They have to give some twist in the question. That's why some kind of questions will be given like this. So now I taught these things also. இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன பண்ணணும், ஓகே அப்போ கொஸ்டின்ல 2 அன்னோன் இருக்கு, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த க்ளூவுமே இல்லை அப்படின்னா டைரக்டா அது ரெண்டுத்துக்கான கீ ஆன்சர்ல தான் இருக்கும். அப்படியே நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணி இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிடலாம்.
proceed பண்ணலாமா? Suppose if the value of RC is 3 kilo ohm, then what will happen, sir? Second option எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆப்ஷன் B ல வந்து இல்ல RC வந்து 3 கிலோ ஓம் இருக்கும்போது அது வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக் பண்ணிடுவோமா? 1 minute. So this is minus 10 ICRC VC, right? Minus 10 voltage plus the value of IC 4.3 milliampere. RC ஓட வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 3 கிலோ ஓம்னு போட போறோம். கிலோனா 10 power 3 plus collector to emitter voltage equal to 0 ன்னு போட போறோம். சால்வ் பண்ணலாமா? As usual, 10 power minus 3, 10 power plus 3 will be giving you 1 undoubtedly. 4.3 times of 3, how much it is? I hope it is 12.9. Yes or no? 4 times of 3 will be 12. 0.3 into 3 will be 0.9. So it will be 12.9. What is the value of minus 10 plus 12.9? So it will be 2.9. Yes or no? It will be 2.9. So left side I am getting plus 2.9 plus collector to emitter voltage equal to 0 undoubtedly. Here from here I can write collector to emitter voltage equal to minus VC is at ever, sir. It is always fixed 0.2 voltage only. So when the value of collector to emitter voltage will become less than or equal to 0.2 வந்தாலுமே saturation region தான். Whenever it will become equal to less than or equal to VCE sat, then we can write the region of operation of this transistor is saturation region. See, அப்போ ஆப்ஷன் B வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா RC ஓட வேல்யூ வந்து 3 கிலோ இருந்தது அப்படின்னா ரீஜன் ஆஃப் ஆபரேஷன் வந்து சேச்சுரேஷன் தான் அப்படின்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டோம். பை டிஃபால்ட் அதர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். நீங்க வேணா கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்க. RCக்கு 20 கிலோ போட்டு பாருங்க. See, இந்த கட் ஆஃப் ரீஜன் எப்போ வரும் அப்படின்னா பேஸ் கரண்ட் வந்து 0 ஆனா மட்டும்தான் அது பாசிபிள். ஸோ இங்க வந்து அது பாசிபிள் கிடையாது. ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருமே ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிராஸ் செக் வித் லீனியர் ரீஜன். இது வருதான்னு பார்க்கணும். RCயோட 20 கிலோ போட்டீங்கன்னா லீனியர் ஆர் ஆக்டிவ் ரீஜன் வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஐ ஹோப் நோ, கண்டிப்பா அது வராது. ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டுல. நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் ஐ டிட் எவ்ரி திங். So you can do it by yourself hereafter. Fine. அடுத்த question போலாமா? Let me bring the next question now. That's all. Almost வந்து we have been solved all type of question in DCRSS. நீங்க எப்படி சால்வ் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். It's time to give everything to your hand. What is given is they have given one transistor as usual. எப்படி சால்வ் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். So they have given. நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா I'll be very happy because இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டது உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்காக தான். ஸோ எல்லாத்தையுமே என்னோட சைட்லேருந்து பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதை வச்சு தான் நான் கெஸ் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் தி கிவன் சர்க்கியூட். நான் என்ன சொன்னனோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. வேற எதுவுமே டவுட்டாக வரவே கூடாது. டவுட் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஒரு இடத்துலையும் நான் எல்லாத்தையுமே கிளியராக அழுத்தி சொன்னேன். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேஸ் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து 600 மில்லி வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மில்லி வோல்ட்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க, பயந்துடாதீங்க உடனே. பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 50 as usual. BJT current gain கொடுத்தாச்சு, base to emitter voltage இருக்கு. Now the question is collector to emitter voltage is dash. அவ்வளவுதான். சால்வ் பண்றீங்களா? சாரி, emitter to collector voltage is dash. இது என்ன சர்க்யூட்னு உங்களுக்கே தெரியும். இவ்வளவு நாள் நம்ம நடத்துனதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதை பார்த்த உடனே புரிஞ்சிட்டு இருக்கும். சால்வ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் we are in the end. நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிச்சிடலாம் லெக்சர். அவ்வளவுதான். DC part is over from my side. Anyone? இதை முடிச்சுட்டு எனக்காக ஒரே ஒரு ஒர்க் மட்டும் பண்ணுங்க. ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன, அதை எப்படி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத மட்டும் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. I will be posting few questions in the comment sections. நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து நான் போடுறேன், இங்க இல்ல. அதுல நீங்க கொஸ்டின் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். டோன்ட் வரி, ஐ எம் ஆல்சோ கிவிங் சொல்யூஷன். ஓகே,
அதுலேருந்து வந்து 1 or 2 கொஷின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஆனால் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? பேசிக்காக வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து யார் யார் கூடலாம் வந்து ரிலேட் ஆகிருக்கு, யார் யாரெல்லாம் வந்து அதில் வேரியாவா, பீட்டாவில் என்ன எஃபெக்ட் வரும், கலெக்டர் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும், பேஸ் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாக டிஃபைன் பண்ணுறோம், எந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறோம். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நீங்கள் கூகுள் இல்லை யூடியூப் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாத வளவலன்னு உட்காந்து இது அது அது அதுன்னு எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, குட். பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே ஒரே இடத்துல கிடைச்சா நல்லா இருக்காது. தட் இஸ் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே, நீங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ரிசோர்ஸஸ் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து நம்ம 90% கற்றுக்கிட்டோமா, அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எதனா புதுசாக பார்த்தா 1 or 2 விஷயங்கள் வந்து எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டை மீட் பண்ணாலுமே அது வந்து 2 திங்ஸ், ஒரு 1% 2% மிஸ் ஆகிடும். அது நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ சார் இதெல்லாம் சொல்லி தரவே இல்லையே, நிறைய விட்டுட்டார் போலேன்ற மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அது எல்லாருமே ஒரு சிலது மிஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். எங்கேயாச்சும் ஒரு கூகுள்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ போட்டு பார்த்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கான்செப்டை மட்டும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சி ஒன் மோர் திங், மோஸ்ட் ஆஃப் யூ பீப்புள் ஆர் வாட் யூ டூயிங் இஸ், கூகுளில் போடுறீங்க, ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்கிறத அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அதை அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு வந்துடுறீங்க. திஸ் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி. நான் உங்ககிட்ட கற்றுக்க தான் சொன்னேன், காப்பி அடிக்க சொல்ல. நோட்ஸை பார்த்து சார் திஸ் இஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி கான்செப்ட், தனியாக ஒரு நோட் போட்டுற வேண்டியது. நோட்னு போட்டு பாருங்க, நான் புதுசாக ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சு எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா இல்லையன்றதான் மேட்ரா. நோட்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ யூடியூப்பை பாருங்க, 2-3 ரிசோர்ஸஸ் அனலைஸ் பண்ணி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நவ் ரைட் யுவர் நோட் இன் யுவர் ஓன் வே. அதுக்கு பேர் தான் நோட்ஸ் எழுதுறது. நோட்ஸ்னா அங்கே இருக்கிறது அப்படியே காப்பி அடிச்சு எழுதிட்டு மனப்படம் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. சம்திங் அவங்க என்ன டெரைவ் பண்ணிருக்காங்களோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டு வெரி குட் திஸ் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர், அப்படி பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் டெரைவ் இட் பை யுவர் ஓன். குட், ஃபைன் சார். இது என்ன, இது மட்டும் க்ளூ மட்டும் கொடுக்கட்டா? எப்பயுமே வந்து கரண்ட் வந்து எங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எமிட்டர் டெர்மினல்ல மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து அவங்க பிளிப் பண்ணி தலைகீழா கொடுத்துருக்காங்க, உடனே சார் என்ன சார் கலெக்டர் டெர்மினல்ல கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ராங். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லா கொஸ்டின்ல அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, எல்லா இடத்துலயும் கொடுத்துட்டாங்க, கரண்ட் வந்து கலெக்டர்லயே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் யூ பீப்புள் ஃபிக்ஸட் இஸ், ஓகே சார் டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்களே, நான் அங்க இருந்து இதான் எமிட்டர் கலெக்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க, அங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்றேன்னு பண்ணக்கூடாது. So the thing is, current always given in emitter, across the emitter. Next, current வந்து transistor குள்ள போகுது அப்படின்னா அது PNP transistor, வெளியில வந்தாதான் NPN transistor. அதனாலதான் இங்க உங்களை emitter to collector voltage calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Because what will happen in PNP transistor, we have to reverse all the polarity. How will you write? When we are considering the PNP transistor, we have to write like this. This emitter will be plus, collector will be minus. VEC. இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. ஓகே சார், எமிட்டர்ல கரண்ட் போனா என்ன ஆகும், பேஸ்ல கரண்ட் வெளியில போகும், அஃப்கோர்ஸ் கலெக்டர்லயும் கரண்ட் வெளியில போகும். ஸோ கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லிவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ். இதுல இருக்க வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து நீங்க IC இன்ட்டு 500 எழுதிக்கலாம். அடுத்தது, when we are dealing with PNP transistor, PNP transistor இருந்தால் எமிட்டர்ல தான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், பேஸ்ல தான் நெகட்டிவ் வரணும். இங்க தான் 0.7 வோல்டேஜ் கட் ஆஃப் வரும் உங்களுக்கு, 0.6. It should be mod actually, because we have to consider emitter to base voltage as 0.6 voltage or 600 millivolt. It's up to you. Not 0.7. In question itself it is given as 0.6. So directly consider 0.6 voltage. Now you can apply. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்க ஒரு KVL apply பண்ணிக்கலாம். You can also apply one more KVL to the outer loop. Questionல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை நீங்க ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த base to emitter to base வந்து KVL apply பண்ணீங்க அப்படின்னா you can calculate the value of base current. Base current calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் beta is given. Directly you can explore the value of collector current, IC equal to beta times of 5B. Then you can also identify the voltage drop here. இப்போ நீங்க இங்க KVL apply பண்ணீங்கன்னா the one and only unknown is VEC. You can easily explore that value. Okay. Sujita Thiru, sir, stability factor S equal to 1 plus beta. No. Actually, what I am telling now, that's why I am asking you to go through the stability factor topic. It is not fixed. We are having different types of configuration. Stability factor வந்து நீங்க அப்படி வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க கூடாது. First go through it. That's why I have written all the parameter here. They will be also dealing with the emitter to base voltage. இதுல என்னென்ன வேரியேஷன் வருது அப்படிங்கறத டெரைவ் பண்ணிருப்பாங்க. யாரை வச்சு நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால வந்து ஃபுல்லா வந்து செக் பண்ணுங்க. ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா வந்து நம்ம சிம்பிளா ப்ராப்ளம்ஸ்ல மட்டும் நம்ம ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் சிம்பிளா ஐ கேன் டெரைவ் இட்.
பட் இது நீங்க கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா தான் there are few more things to learn. I can teach, yeah, but here I don't want to do. I have done all things. இது ஒண்ணு மட்டும் வெளியில just do it. Then only உங்களுக்கு நீங்களா கத்துக்கிட்டாதான் there are something many times நான் சொல்லியிருப்பேன். பிரைனோட எபிலிட்டி அப்பதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எபிலிட்டின்றதை விட இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க நிறைய விஷயத்தை தேடி தேடி படிக்கும்போது யூ ஆர் டூயிங் ரிசர்ச். ஆல்வேஸ் அவர் பிரைன் லவ்ஸ் டூயிங் ரிசர்ச். ஸோ அதனால தான் அதை நான் பண்ண சொன்னேன். டைரக்டா 1+b எல்லாத்துக்கும் எழுதக்கூடாது. தட் இஸ் ராங் ஆன்சர். தட் இஸ் தெர் ஆர் சம் டைப் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன், காமன் எமிட்டர், காமன் பேஸ், அதை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கும். வி ஷுட் நாட் டைரக்ட்லி ரைட் டவுன் தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எப்படி கால்குலேட் பண்றது, என்ன ஃபார்முலான்னு கோ த்ரூ பண்ணுங்க. வி ஹாவ் அ டைரக்ட் ஃபார்முலா ஃபார் தட். அது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க, என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் வேரி ஆகுது, அதுல எந்த பேராமீட்டர் பை டிஃபால்ட்டா வந்து கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் தான் ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதை வந்து நீங்க கோ த்ரூ பண்ற லெக்சர்லயே வந்து டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் இட். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபைண்டிங் இட் எனிவேர், ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் டெலிகிராம்லயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லயோ மெசேஜ் பண்ணுங்க. நோ இஷ்யூஸ், ஐ வில் பி டீலிங் வித். செப்பரேட்டா நான் வந்து லெக்சர் அப்லோட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ வி வேர் கம்ப்ளீட்டட், ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் டிசைன்ஸ் ஓவர். இப்போ நீங்க எந்த கொஸ்டினாலும் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. நான் எந்த கான்செப்டும் சொல்லலை, உங்களுக்கு எந்த கிளாசிபிகேஷனும் சொல்லலை. இது இதுக்கு பேர் இது, அதுக்கு பேர் இது, பிளா 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 பிளா, எதுவுமே நான் சொல்லல. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், எப்பயுமே வந்து கேவிஎல்ல எந்தெந்த வழியெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும். டிரான்சிஸ்டர்ல ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது எந்த டிரான்சிஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, டசன்ட் மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் பிஎன்பி ஆர் என்பிஎன். கலெக்டரு, எமிட்டரு, பேஸ். கலெக்டர் டு எமிட்டருக்கு ஒரு கேவிஎல், பேஸ் டு எமிட்டருக்கு ஒரு கேவிஎல். அது டைரக்ஷன் இப்படி இருந்தாலும் சரி, இல்லை டவுன்வர்டா இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் இருந்தா பொலாரிட்டி எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆயிடும், அப்வர்ட்ல இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் இருந்தா நீங்க பேஸ் டு எமிட்டர் வரலாம். பிஎன்பிஆர் இருந்தா எமிட்டர் டு பேஸ். இங்க மேல நான் இப்ப பொலாரிட்டி போட்டேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அவ்வளவுதான். 2 கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுங்க, எல்லாமே கிடைச்சிரும். எது வழி, எப்பயுமே வந்து கலெக்டர் டு பேஸ் மட்டும் போகாதீங்க. நான் அது ஒண்ணுதான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கலெக்டர் டு எமிட்டருக்கு வோல்டேஜ் எழுதுவோம், பேஸ் டு எமிட்டர் எழுதுவோம். ஆனா கலெக்டர் டு பேஸ் மட்டும் நம்ம எழுதவே மாட்டோம். வை? ஏன்னா நம்ம we are always assuming that the transistor is in active region. டிரான்சிஸ்டர் ஆக்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கும்போது பேஸ் டு எமிட்டர் டயோடு தான் வந்து ஆக்டிவ்ல இருக்கும். கலெக்டர் டு பேஸ் டயோடு, this one is in forward bias. கலெக்டர் டு பேஸ்ல இருக்கிறது ரிவர்ஸ் பயாஸ் இன் ஆக்டிவ் ரீஜன்ல. ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல நீங்க எப்படி கரண்ட் பாஸ் பண்ண முடியும்? தட் இஸ் 0 ampere almost. So you should not consider this. Okay, so you can proceed further. So remaining எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், directly you can solve the question. So we have completed the entire DC analysis just in 6 to 7 lectures. ஒரு டைம் வந்து ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்க. நான் எதுவுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட கேட் எக்ஸாம்ஸ்ல ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்ட கொஷின்ஸை மட்டும்தான் எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன். அதை அப்படியே பார்த்துட்டு இப்போ நீங்களாவே போயிட்டு எல்லா கொஸ்டினும் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நான் இங்க கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதே கொஸ்டினை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணா கூட நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க திரும்பவும். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே மறந்து போயிடும். நீங்க என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்க போறீங்க? உங்க மைண்ட்ல இருக்க வேண்டியதெல்லாம் 2 கேவிஎல் அப்ளை பண்ணணும், இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும். அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப லார்ஜா இருக்கும்போது பேஸ் கரண்ட் வந்து 0 அசியூம் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஒன் திங். அப்புறம் நான் வேற என்னென்னலாம் சொல்லியிருப்பேன், ரீஜன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது கட் ஆஃப் ரீஜன் அப்படின்னா பேஸ் கரண்ட் 0 ஆயிடும். அடுத்தது ஆக்டிவ் ரீஜன்ல இருந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜன், இந்த ரீஜன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். அந்த மாதிரி நம்ம சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களை நல்லா நீட்டா ஹிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயங்களை புதுசா பாத்தீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு உடனே ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து கூகுள்லயோ இல்லை யூடியூப்லயோ வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களாவே ஓனா நோட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் நோட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. சால்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஓகே, நவ் we are getting the answer. அவ்வளவுதான், you will be in the track. ஸோ இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பிஜேடியில் டிசியில் எல்லா கொஸ்டினும் உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ராங்லி ஐ எம் பிலீவிங் தட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஃப்ரம் தி நெக்ஸ்ட் லெக்சர் ஆன்வர்ட்ஸ் we will be starting ஏசி அனாலிசிஸ். நீங்க எதுவும் படிக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் கம் டு தி லெக்சர். கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, தென் டைரக்ட்லி சால்வ் தி கொஸ்டின். நத்திங் யூ நீட் டு டூ, யூ நோ நீட் டு ரிவைஸ் எனி திங். ஏன்னா இப்போ நீங்க